Geographical division of Nepal. 1. Division of Nepal based on topographical features. The geographical division of Nepal has been made on different bases. Nepal can be topographically divided into 3 wide geographical regions starting from north to south. A. Himalaya region. The Himalaya region that is made up of rock and snow in series which looks like rows of teeth in the northern part of Nepal covers 15% of the total land. This region spreading from 25 to 50 kilometers from north to south is located above 3,000 meters from the sea level. The Himalaya is situated not only in the northern side, there are mountain ranges in the south which can be seen from the northern part of the country. For example, Mustang, Manang etc. lie to the north of Mount Annapurna and Mount Gangapurna. Mustang and some parts of Dalpa lie to the north of Dhawalagiri Churan Himalaya. From those places, the Himalaya is seen in the south. The world's higher and beautiful mountain peaks lie in the Himalaya section of Nepal. Kanchanjunga, Janak, Umbak, Mahalangur, Rolwaling Pamori, Jugal, Langtang, Ganesh, Sarang, Kutang, Mansiri, Puro, Lugula, Damodar, Nilgiri, Annapurna, Dhawalagiri, Mustang Godam, Palchung Hamaga, Kanjiroa, Kanti, Gorka, Chingla, Kandi, Nalakankar, and Gunras, are the famous 28 mountain ranges extended serially from east to west of Nepal. Among these, the majority of mountain ranges are located along the border of Bhat Tibet, China. The economic activity of the Himalaya region is limited. Although the production is little and the agriculture is meager, the region is rich in herbs and in animal husbandry like yak, sheep, mountain goat, chiangra, horse etc. The cottage industries that produce woolen carpets, radi, paki are there in the region. Tourism industry, herbs and ecological heritage are the main resources of the region. The region lies in the region of alpine and Arctic climate. The climate varies according to the elevation and location of the mountains. Potatoes are grown in Chungkung village of Solukhumbu which lie at an altitude of 4,400 meter. 200 mm of rainfall occur in Jomsom of Mustang which is located at an altitude of 2,800 meter. The arable lands the higher Himalaya are found in Solukhumbu, Manang, Mustang and Dalpa. Snow remains for 6 to 12 months above 5,000 meter. The areas above 4,000 meter get frost even in the short period of rainfall. Small bushes, herbs, are found at an altitude between 4,000 and 5,000 meter. But due to special reason, natural vegetation is found in the lands up to 2,800 meter in Mustang and Dalpa. 12% area of higher mountain region is suitable for monsoon pasture. The other areas are not suitable for pasture as they are characterized by steep cliffs, rocky and cold. As it takes longer time to grow grass there, the pasture management is necessary to conserve the lands from excessive pasture. Less than 1% of land is suitable for agriculture regarding the soil and climate. It has been difficult to take the productions to the market because the transportation is not available yet. The higher land that covers 19.7%, 2,899,500 hectares, of Nepal's total landmass has mid-hill to the south and higher mountains to the north. Most of the valleys in the region are glaciated. The rivers have bed cut much and as a result, the river gradient has formed gorges and canyons. There is a variation in height of over 2,000 meters between the top of the mountain peak and base of valley. Therefore tropical, subtropical and warm temperate and cold subtemperate plants are found on a single slope. 50% land of this region has no use in any kind of agriculture. Out of the remaining 50%, there is a thin layer of soil in 34% of land which is not enough for agriculture and only 16% of land has maintained agriculture. Even out of such 200,000 hectares of land, only 40% of land has been well cultivated. There lie 21 districts from east to west in this region: Taplejung, Singkuasaba, Solukhumbu, Dolaka, Sindupalchak, Rasua, Manang, Mustang, Dalpa, Magu, Humla, Jumla, Calicut, Bajora, Bahang, Darchula, Dotting, Ramakap, Gorka, Rukam, East, and Maiagdi. B. Hilly region, the middle part of the country extending from east to west that lies between the Himalaya in the north and the Terai in the south is full of high and low hills,
wide and narrow valleys, dunes, lowland and plateau and terraced slopes. The region covers the lands with the altitude from 300 meters in the south to 3,000 meters in the north. The width of the region ranges from 76 kilometers to 125 kilometers and it occupies 68% area of the country. The region occupies the majority of the country's area and thus Nepal is known as a hilly country. There lie 28 districts, namely, Yam, Panchtar, Taratham, Dungkuta, Bhojpur, Kotang, Okaldhunga, Kavrapalanchak, Nuakot, Tanahu, Lamjung, Kaski, Syangja, Parbat, Palpa, Gulmi, Argakanchi, Baglung, Pyathan, Rolpa, Rukam, West, Salyan, Jajarkot, Dalek, Akham, Doti, Dadalthura and Baitadi in this region. Kathmandu Valley Kathmandu, Lalitpur and Bhaktapur are three districts that are included in Kathmandu Valley. See Terai region, the flat land from east to west lying to the south of the mountain region up to the Indian border is called the Terai region. This is also called Madhesh. The width of the region is between 25 to 30 kilometers. The head of the Terai is Babar and Chur. The decline of elevation from north to south is the characteristic feature of the Terai. The region is tropical. The land here is generally flat. The Taru people were predominant in the region until 1960. After the eradication of malaria in the region, it turned into a multi-ethnic region as people from the valleys, mountains, and other places started coming there for settlement. The altitude of the region ranges from 60 to 600 meters. The region is known as Granary Store of Nepal. There lie 18 districts: Japa, Marang, Sunsari, Saptari, Saraha, Danusha, Mahatari, Sarlahi, Radahat, Bara, Parsa, Nawalparasi, Bardagat Susta West, Rupandahi, Kapilbastu, Bank, Bardia, Kailali, Kanchanpur in this region. Inner Madhesh, the large plain land surrounded by hills between the Chur and the Mahabart mountain ranges lying at an altitude up to 610 meters above the sea level is called Inner Madhesh or dune area. With the length of 32 to 64 km and the width up to 16 km, Inner Madhesh occupies 8.5% land of the country. The Inner Madhesh has been divided into 4 areas. The Udaipur and Sinduli Valley is called Eastern Inner Madhesh. Makwanpur, Chitwan and Nawalparasi, Bardagat Susta East, is called Mid-Inner Madhesh. Dang, Dukari is called Western Inner Madhesh and the Sirkhet Valley is called Mid-Western Inner Madhesh. 2. Division of Nepal based on federal states. The Constitution of Nepal has divided Nepal into 7 federal states. State number 1. This state covers the Himalayan, Hilly and Terai regions of eastern Nepal. The tallest peak in the world, Mount Everest, falls in this state, as does Mount Kanchanjunga, Mount Makalu, Mount Choyu, etc. Sagarmatha National Reserve, Makalu and Barron National Reserves also fall here. This state covers about 18%, 25,905 square kilometers, of Nepal's total area. The census of 2068 puts the population of this state at approximately 45 lakhs. The ethnic groups of Rai, Limba, Lepcha, Rajabansi, Kutch, Mech, Bahan, Chetri, Sherpa, etc. reside in this state. Baraha Chetra, Pathibara, Halasi Mahadev, Chintang Devi, etc. are the major religious destinations. The main food crops are rice, corn and wheat. The main cash crops are jute, tea, cane, tobacco, etc. Jute mills, sugar factories, cotton cloth factories, tea plantations, etc. are the industries that are majority in this state. High agricultural area, high contribution in the GDP from agricultural products, high literacy rate, etc. are the main features of this state. B. State number 2. This state hosts 8 districts in the Terai region, which extends from Parsa to Saptari. This state covers approximately 7%, 9,661 square kilometers, area. Approximately 54 lakh people reside here, which is about 20% of total population of Nepal. The main ethnic groups are Yadav, Taru, Dalit, Muslim, etc. Every district in this state has majority of people from the Madhesi community.
East-West Highway and Hulaki Highway are the main roads that pass through this state. Majority of the industries in Nepal fall in this region, so it can be said that this is a rather developed state in terms of industries. Burgunch, Lahan, Rajbaraj, Hariwan, Chandranagahapur, Simera, Janakpur, etc. are the main industrial cities in this state. Ramjanaki Temple, Chinnamasta, Devi Temple, Gadimai Temple, etc. are the main religious destinations here. Most of the business enters the country through the Burging port. To the north of this state lies the Chur Forest Range. Most of the geography of this state is flat. Along with high population and high per capita income, this state has highest cultivable land to area ratio. The contribution of this state to the GDP is via agriculture, fish farming, and industries. Maithili, Bajika, Bhojpuri, Nepali, etc. are some of the languages spoken in this state. State number 3. Nepal's capital city Kathmandu lies in this state, and most of the area is of hilly and Himalayan topography. Ganesh, Langtang, Jugal, Gaurashankar, etc. are the mountain ranges in this state. As per area, this state covers 14%, 20,300 square kilometers, of the total area of Nepal. Census of 2068 BS puts the population of this state at 55 lakhs, which is 21% of total population of Nepal. Sherpa and Boat ethnic communities are majority in the Himalayan region. Newars have the majority in the Kathmandu Valley, while other districts have Kirel, Tamang, Magar, Taru, etc. The main cities of this state are Kathmandu, Koktapur, Lalitpur, Banepa, Hetada, Chitwan, Dhulikal, etc. Gosaikanda, Pashupatinath, Siambu, Bhutanilkantha, Badanath, Dholaka Bimson, Dakshinkali, Palanchok Bhagwati, etc. are the main religious destinations. This state has the most number of youth citizens. There are various infrastructures like electricity, drinking water, education, roads, etc. more developed than other states. This state is leading in education, mining, and contribution to the GDP. State number 4 Himalayan ranges Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu, Himchuli, etc. fall in this region. Phewa, Rupa, Begnas, Tilicho lakes are the main lakes in the region. Manang and Mustang are considered to be the natural and heavenly locations. Seti, Kalagandaki, Marsyangdi, etc. rivers irrigate the land in this state. This state covers 14%, 21,504 square kilometers of area, and has a population of 24 lakhs according to the census of 2068 BS. Kalagandaki and Marsyangdi rivers have big hydroelectricity stations. Pokhara, Bandipur, Muktinath, Gorkha, and Manakamana are some of the tourist attractions. The main ethnic groups in this area are Magar, Bahan, Gurung, Chetri, Thakali, Dura, etc. The religious destinations are Manakamana, Bindyabasini, Rishikesh, Muktinath, Baglung, Kalika, Galeshwar, etc. This state has sparse population to the land ratio. This state has high literacy rate, high hydroelectricity potential, and high access to drinking water. This state has snowfall, covering many areas, and with less agriculture and less road access, the contribution to GDP is low. State number 5 This state has mostly terai and hilly areas, and doesn't have any Himalayan ranges. Rivers like Rapti, Tinau, Batagad and lakes like Satyawati, Barkun, Jagdishpur can be found in this state. Big valleys like Dang, Dukari, Rampur, Madi, etc. lies in this state. It covers 15%, 22,288 square kilometers, of Nepal's area, and has a population of 49 lakhs according to the 2068 BS census. Jimruk hydroelectricity project is stationed in this state. Main business hubs in this state are Nepalgunj, Bhutwal, Bairahawa, Krishnanagar, Tansen, Lamahi, Kohalpur, Rajapur, Bijawar, etc. The religious and tourist attractions here are Lumbini, Reedi, Risunga, Swargadwari, Thikurdwara, Bagasori, etc. Rivers Sikta, Babai, Benganga, Tinau, etc. provide with irrigation projects that help the agricultural aspect of this state.
Nepal Sanskrit and Lumbini Buddha universities lie here as well. Ethnic groups of Magar, Taru, Bahan, Chetri, etc. are main residents here, and the southern parts of the state have citizens of Madhesi community in large numbers. There are many roadways and agricultural lands in the state. State number 6. This Midwestern state covers the Hilly and Himalayan region, so the environment is dry and cold. Kanjiroa and Patarasi mountains can be found here. Big and beautiful Rara and Foxundo lakes fall under this state, and it covers approximately 20% 29,984 square kilometers of Nepal's area. The population of this state is approximately 11.5 lakhs according to the census of 2068 BS. Main business locations here are Barendranagar, Chinchu, Dalek, Sali Bazar, Jumla, etc. And herbs like Yarsagumba, Okar, etc. can be found here. Ratna, Karnali and Chinchu Jajarkot are the main highways in the state. Religious destinations here are Duti Bajye, Chandan Nath, Shea Gumba, Kinkar Bahar, etc. The ethnic groups of the Kuri, Chetri, Bahan, Dalit, etc. are in the majority here. There are enough free grassy landscapes suitable for animal husbandry and herbs cultivation. Large area and forests are the main features of this state, with Tila, Berry, Sani Berry, Humla Karnali, Magu Karnali, etc. being the main rivers that flow through which have great electricity generating potential. State number 7. This state lies in the far western part of the country. It hosts Shuklafanta Wildlife Reserve, Kaptid National Park, Mount Api, Mount Saipal, etc. It covers 13% 19,439 square kilometers of Nepal's area, and has a population of 25 lakhs as per the 2068 BS. The development potential are carried by Tanakpur Barrage, Pancheswar Cooperative Project, West Seti Project, etc. Bimdata Nagar, Dongadi, Silagadi, Ataria, Tikapur, Sanfabagar and Dadheldhura are the main business cities in the state. The main crops planted here are rice, wheat, millet, barley, maize, etc. The citizens here are from Bahan, Chetri, Taru, Dalit, etc. ethnic groups. The main religious destinations are Ugratara, Shaleshwari, Badimalika, etc. Most of the population in this state moves to India for employment opportunities. The main features of this state are connection to roads in the Terai region, easy access to India, and vast agricultural potential. नेपालको भौगोलिक विभाजन 1. धरातलीय स्वरूपको आधारमा नेपालको विभाजन नेपालको भौगोलिक विभाजन विभिन्न आधारमा विभिन्न किसिमले गरिएको पाइन्छ। धरातलको आधारमा नेपालको भूभागलाई उत्तरदेखि दक्षिणसम्म क्रमशः 3 बृहत प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिन्छ। क. हिमाली प्रदेश नेपालको उत्तरमा 2800 मिटरभन्दा माथिको क्षेत्रमा हिमाली प्रदेश रहेको छ। हिमाली प्रदेशमा 4500 मिटरभन्दा माथिको क्षेत्रमा प्राय वर्षैभरि हिउँले ढाकिरहन्छ। हिमाली क्षेत्रको भैँसी र साना उपत्यकाहरूमा मानव बसोबास रहेको छ। हिमाली प्रदेशमा ज्यादै बिरालो जमिन र पत्थरिलो माटो भएका कारण खेतीपातीको सम्भावना न्यून छ। वर्षैभरि चिसो हावापानी, यातायातको असुविधा र कष्टकर जीवन पद्धति भएका कारण हिमाली क्षेत्रमा जनघनत्व निकै कम छ। पूर्वी हिमाली प्रदेशमा शेर्पा र अन्य हिमाली जातिको बसोबास रहेको छ। उनीहरू पर्वतारोहणका लागि निकै प्रसिद्ध छन्। उनीहरूले सगरमाथा आरोहणमा समेत विभिन्न कीर्तिमानहरू कायम गरेका छन्। हिमाली प्रदेशमा ल्होसार, मणिरिङ्गु, बुद्ध जयन्ती, दशैँ, तिहार लगायतका चाडपर्व मनाइन्छन्। मध्य तथा पश्चिमको हिमाली प्रदेशमा गुरुङ, थकाली, डोल्पो, मुगाली, थकुरी लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा मुक्तिनाथ, पाथिभरा, गोसाइँकुण्ड, चन्दननाथ, विभिन्न गुम्बाहरू जस्ता धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। पहाडी प्रदेश तराई प्रदेशदेखि उत्तर र हिमालय पर्वत श्रेणीदेखि दक्षिणमा नेपालको मध्य भागमा पहाडी प्रदेश रहेको छ। यहाँ पहाड, उपत्यका र बेसीहरू रहेका छन्। समुद्र सतहबाट 600 मिटरदेखि 2800 मिटरसम्मको उचाइमा यो प्रदेश रहेको छ। यसको बीचबीचमा नदीका बेसी उपत्यकाहरू
रहेका छन्। यस प्रदेशमा काठमाडौँ, पोखरा, धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, डडेलधुरा, गोर्खा लगायतका सहरहरू रहेका छन्। यहाँ उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको पनि विकास भएको छ। यहाँ पूर्वमा राई, लिम्बू, मध्य भागमा तामाङ, नेवार, गुरुङ, पश्चिममा मगर तथा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बाहुन, क्षेत्री र दलितहरू छरिएर रहेका छन्। पहाडी प्रदेशमा दशैँ, तिहार, शिवरात्रि, उधौली, उभौली, लोसार, विभिन्न जात्राहरू, गौरा पर्व आदि पर्वहरू मनाइन्छन्। यहाँ पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, हलेसी महादेव, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, स्वर्गद्वारी, शैलेश्वरी लगायतका धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। तराई प्रदेश नेपालको सबैभन्दा दक्षिणमा तराई प्रदेश रहेको छ। तराईको अधिकांश जमिन समथर छ। समुद्र सतहबाट 59 मिटरको उचाइदेखि करिब 600 मिटरको उचाइसम्मको क्षेत्र यहाँ रहेको छ। तराईको मैदान हिमालयबाट बगेर आएका कोशी, कर्णाली र गण्डकी जस्ता नदीले बगाएर ल्याई थुपारेको मलिलो पागो माटाबाट बनेको हो। त्यसैले यो जमिन निकै उब्जाउ छ। यहाँ प्रशस्त मात्रामा धान उत्पादन हुने हुनाले यो नेपालको अन्नको भण्डार हो। कृषि, उद्योग, व्यापारको राम्रो सम्भावना भएको हुनाले यहाँ जनघनत्व पनि उच्च रहेको छ। तराईमा औलो उन्मूलन भएपछि पहाडबाट तराईमा बसाइ सर्ने क्रम बढेको हुँदा यहाँको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेको हो। तराईमा राजवंशी, यादव, मुसलमान, थारू, मधेसी ब्राह्मण आदिको बाहुल्य रहेको छ। यसका अलावा पहाडी मूलका बाहुन, क्षेत्री, राई, गुरुङ, तामाङ, मगर आदिको बसोबास पनि उल्लेख्य रहेको छ। यहाँ बराह क्षेत्र, जानकी मन्दिर, गरिमाई, लुम्बिनी, बागेश्वरी मन्दिर लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। यहाँ होली, छठ, माघी, दशैँ, तिहार, ईद आदि पर्व मनाइन्छन्। सङ्घीय इकाइका आधारमा नेपालको विभाजन। संविधान बमोजिम सङ्घीय इकाइमा विभाजन गरिएको नेपालको सङ्घीय इकाइको क्षेत्र र स्वरूपलाई प्रदेशका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 4 बमोजिम 7 प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको बारेमा स्पष्ट गरेको छ। जसअनुसार 7 प्रदेशलाई निम्न बमोजिम संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ। प्रदेश नं 1 यस प्रदेशको पूर्वतर्फ भारतको पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्य, दक्षिणतर्फ बिहार राज्य, उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत तथा पश्चिमतर्फ प्रदेश नं 2 र प्रदेश नं 3 पर्दछन्। प्रदेश नं 1 मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी गरी 14 जिल्ला रहेका छन्। प्रदेश नं 1 कोलम कुल क्षेत्रफल 25,905 वर्ग किलोमिटर, नेपालको कुल क्षेत्रफलको 17.7% रहेको छ। यस प्रदेशको ठुलो जिल्ला ताप्लेजुङ 3,646 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला तेह्रथुम 679 वर्ग किलोमिटर रहेका छन्। यस प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यस प्रदेशमा 9,92,445 परिवार सङ्ख्या छ भने कुल जनसङ्ख्या 45,34,943 पुरुष 21,66,536 र महिला 23,68,407 रहेको छ। जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, थारू, लेप्चा, तामाङ, गुरुङ, मेचे, कोचे, यादव, राजवंशी लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने नेपाली, मैथिली, किराँती, तामाङ, लिम्बू, गुरुङ, लेप्चा, मगर र थारू भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन्। प्रदेश नं 2 यस प्रदेशको पूर्वतर्फ प्रदेश 1, दक्षिणतर्फ भारत, उत्तरतर्फ प्रदेश 1 र बागमती प्रदेश र पश्चिमतर्फ बागमती प्रदेश रहेका छन्। प्रदेश नं 2 मा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी 8 जिल्लाहरू रहेका छन्। यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 9,661 वर्ग किलोमिटर, नेपालको कुल क्षेत्रफलको 6.5% रहेको छ। यस प्रदेशको ठुलो जिल्ला सप्तरी 1,363 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला महोत्तरी
1002 वर्ग किलोमिटर हुन्। यस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेको छ। यस प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्या 54,04,145 छ, जसमा पुरुषको सङ्ख्या 27,17,938 र महिलाको सङ्ख्या 26,86,207 रहेको छ। जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा यादव, गुप्ता, दास, थारू, राजवंशी, मुसलमान लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने मैथिली, बज्जिका, अवधी, उर्दू, हिन्दी, थारू र नेपाली आदि भाषा बोलिन्छन्। बागमती प्रदेश। यस प्रदेशको पूर्वतर्फ प्रदेश 1, पश्चिमतर्फ गण्डकी प्रदेश, उत्तरमा चीन र दक्षिणतर्फ प्रदेश 2 र भारत रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाल्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ गरी 13 जिल्लाहरू रहेका छन्। यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 20,300 वर्ग किलोमिटर, नेपालको कुल क्षेत्रफलको 13.7% रहेको छ। यस प्रदेशको ठुलो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक 2,542 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला भक्तपुर 119 वर्ग किलोमिटर रहेका छन्। यस प्रदेशको राजधानी हेटौडामा रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यस प्रदेशमा 12,70,797 परिवार सङ्ख्या छ भने कुल जनसङ्ख्या 55,29,452, पुरुष 27,47,633 जना र महिला 27,81,819 जना रहेको छ। जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा तामाङ, बामन, क्षेत्री, नेवार लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने नेपाली, नेवारी, तामाङ भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन्। गण्डकी प्रदेश। गण्डकी प्रदेशको पूर्वतर्फ बागमती प्रदेश, पश्चिमतर्फ कर्णाली प्रदेश र प्रदेश 5, उत्तरमा चीन र दक्षिणतर्फ प्रदेश 5 र भारतको बिहार राज्यसँग सिमाना जोडिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा गोर्खा, लमजुङ, तनहु, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ र नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व गरी 11 जिल्लाहरू रहेका छन्। यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 21,733 वर्ग किलोमिटर, नेपालको कुल क्षेत्रफलको 14.7% रहेको छ। यस प्रदेशको ठुलो जिल्ला गोर्खा 3,610 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला पर्वत 494 वर्ग किलोमिटर रहेका छन्। यस प्रदेशको राजधानी पोखरामा रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यस प्रदेशमा 5,78,219 परिवार सङ्ख्या छ भने कुल जनसङ्ख्या 24,03,757, पुरुष 10,90,808 र महिला 13,12,949 जना रहेको छ। जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा ब्राह्मण, क्षेत्री, गुरुङ, मगर लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने नेपाली, गुरुङ, मगर भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन्। प्रदेश नङ 5। यस प्रदेशको पूर्वतर्फ गण्डकी प्रदेश, पश्चिमतर्फ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश, उत्तरतर्फ गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश र दक्षिणतर्फ भारत पर्दछ। प्रदेश नङ 5 मा नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम, पूर्वी भाग, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी 12 जिल्लाहरू रहेका छन्। यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 22,288 वर्ग किलोमिटर, नेपालको कुल क्षेत्रफलको 15.1% रहेको छ। यस प्रदेशको ठुलो जिल्ला दाङ 2,955 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम 634.8 वर्ग किलोमिटर रहेका छन्। यस प्रदेशको राजधानी दाङको गोराहीमा रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यस प्रदेशमा 8,85,203 परिवार सङ्ख्या छ भने कुल जनसङ्ख्या 44,79,272, पुरुष 21,40,316 र महिला 23,58,956 जना रहेको छ। जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा बामन, क्षेत्री, मगर, थारू, तामाङ, नेपाल, मुसलमान लगायतका जातिहरूको बसोबास छ।
भने नेपाली, थारू, अवधी, भोजपुरी, उर्दू, मगर भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन्। कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशको पूर्वतर्फ गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 पर्दछ। पश्चिमतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेश र चीन, उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ प्रदेश 5 सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा रुकु, पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत गरी 10 जिल्लाहरू रहेका छन्। यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 27,984 वर्ग किलोमिटर, नेपालको कुल क्षेत्रफलको 19% रहेको छ। यस प्रदेशको ठुलो जिल्ला डोल्पा 7,889 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला रुकुम पश्चिम 1,213.4 वर्ग किलोमिटर रहेका छन्। यस प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यस प्रदेशमा 2,98,359 परिवार संख्या छ भने कुल जनसङ्ख्या 15,70,418, पुरुष 7,67,923 र महिला 8,02,495 जना रहेको छ। जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा ब्राह्मण, ठकुरी, क्षेत्री, शेर्पा, गुरुङ, मगर लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने नेपाली, गुरुङ, मगर भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. 5 पश्चिमतर्फ भारत, उत्तरतर्फ कर्णाली प्रदेश र चीन तथा दक्षिणतर्फ भारत पर्दछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र कैलाली गरी 11 जिल्लाहरू रहेका छन्। यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 19,539 वर्ग किलोमिटर, नेपालको कुल क्षेत्रफलको 13.3% रहेको छ। यस प्रदेशको ठुलो जिल्ला बझाङ 3,422 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला बैतडी 1,519 वर्ग किलोमिटर रहेका छन्। यस प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यस प्रदेशमा 4,69,971 परिवार संख्या छ भने कुल जनसङ्ख्या 25,52,517, पुरुष 12,52,517 र महिला 13,34,630 जना रहेको छ। जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, थारू जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने डोटेली, खस थारू भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन्।